My name is Brian Amwai. This is Trending News. Welcome to the program at this particular hour, and thank you so much for trusting us to bring you up to date with the news making headlines here on Lookuptv. Now let's begin. President William Ruto has issued a stern warning to underperforming parastatals, saying that their time is up. Ruto directed the government, including state corporations, to live within their means, saying expenditure must never exceed revenue collected. Addressing government parastatals chairpersons and chief executive officers on prioritizing efficiency, curbing pilferage, wastage, theft and corruption at State House, Nairobi, Ruto emphasized on the importance of accountability and operational efficiency within these entities to ensure they carry out their duties effectively. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, tizi tutafutie kazi mahali ingine tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest, good people. We have to be honest with ourselves. You know? And I want to tell you this. By God's grace, I am president today. And I did not become president so that I fill up the position or earn the salary. No, that's not why I'm president. We must change our country. We must change our country. We must deal firmly and decisively with pilferage and wastage and theft and the so evident corruption. We must firmly and decisively deal with it. It is the only way we are going to deliver the services that the people of Kenya expect of us, manage their taxes well, cut down on expenditure, reduce on borrowing. Right away from that, women from Orinia village in Kajiado County have angrily invaded and destroyed a 10-acre privately owned miraa farm, saying that it largely contributes to men's unproductive in the region. They are now calling on the local authorities to help them eradicate use of miraa and second-generation liquor. Tulikuja kutoa hii miraa ikapa, imemaliza familia. Hakuna wazee kwa maboma, sisi ni wamama, unatuona tukiwa hapa. Mimi kwanza nimeoleka, niko na mzee na wazee hakuna nyumbani. Unaweza kuta mwanaume anaenda Ngorika, anaenda kukaa, unakuja nyumbani mtoto hakuna kitu ya kukula, mtoto yuko shule sababu ya miraa na pombe. Tulipoteza mwalimu sababu ya pombe na miraa. Sisi venye tunaomba kama wamama, serikali tusaidie. Sana sana chief wa Orinie Olenkurdial atusaidie sababu tunaumia tukiwa wanawake. Unakuta saa hii mwanamke ndiye anatoka kwenda kutafuta kwa sababu mwanaume ni wa miraa, hakuna watoto kwenda shule, uvai vizuri. Unatuona sisi ni wamama, hakuna mama mkongwe hapa, wote tunategemea wanaume sababu sisi wanawake wa Masai hakuna kazi. Unaoleka hapo, unakaa hapo kuongojea mwanaume akufanyie, lakini miraa iruhusu. So tunaomba mtusaidie kama serikali, sana sana chief. Na sasa tumemaliza hii ya Mokoka, bado tunaendelea mpaka tuone imekuwa afadhali, si hata afadhali ishe kabisa. Sisi ni wajane kwa sababu ya hii Mokoka, wamekula wakapatwa na kanza, wakakufa juu ya sigara na hii pombe. Tumekataa. Tunaomba usaidizi wenu kama serikali leo muingililie hii jambo itoke hapa.
All right, away from that, Samburu County government has doubled bursary funds allocation to 139 million shillings to boost education in the region. Samburu Governor Lati Lelelit has urged parents to take their children to school since part of their fees is already catered for. Now, he further noted that the process of identifying needy students was thorough, saying that no students who had applied for the bursary missed out. The National Assembly Committee on Trade and Industry has raised concern over the number of industries fleeing the country due to the high cost of production. Now, the committee identified the high cost of electricity, rising taxes, and lack of incentives from the government for the shift to neighboring countries that have better trade terms. 5 minutes. Their targets. If you go to industrial area was a booming area. Today, it is deserted. Yes, you cannot even be able to know whether that is the industrial area we knew. Why? Then the market has gone back to China. All the dependents that have been making industrial grow has now diverted to China and importing from China. Then we are asking themselves, why can't you bring China here? Because those investors and those commodities that have been manufactured far away to China, why can't you make the reality and bring those industries here? So we stop pressuring the dollar by just moving out to China to import and bring back here. At this point, they need to have already learned what are these commodities that must be imported. And if they must be imported, why can't we bring those factories here so that we can buy them from within? Those are the areas of concern as we have, so that we cannot be able to have a whole 5 years to go and we are achieving nothing. And this consultative forum is to make sure that we are learning and knowing how the ministry is doing and are they in the right track. But as far as we are not burdened off, but we are not in the right speed. Look at the numerical machines complex, which was initially started off as Nyayo Motor Corporation. Our idea then in 1990s was to build our own car, and we built a car, but then we've not had support. So you find that the NMC, the numerical machine, is now not making progress. So what it means is that what we are actually saying, a car made in Kenya, it's actually not made in Kenya. It's being imported into this country in a carton box. And all we are doing is using a spanner to put it together. So the idea behind NMC was very, very great. And what we are saying is that we need to take NMC back to the engineering. All right, now a family in Matoi village, Kakamega County, was forced to spend the night in the cold after a fire razed down their four houses and 4 acres of sugarcane. Area Member of Parliament Emmanuel Wangwe visited the scene to offer his support and pledged to collaborate with the community to find accommodation for the affected families. Nilikuja nikapata moto kama imeshika nyumba mbili hizi kutoka kwa kona huko njia kwa barabara. Pia ilikuja, lakini kumbe walikuwa nasima hii nyumba mbili na hii muti ilikuwa imeshika moto. Muti mrefu ndio kitu ilitoka hapa, alafu ikaangua kwa hizi mbili tena. Ni watu walikuwa wamesingira zile miwa zingine zile. Alafu wakasema lakini hii kutoka chochote. Na ile wamejaribu kutoa huko vitu, lakini vingine vimeungulia wote ndani. Umejua ile ni ya kijana ako college na watoto wako college, wengine wanako second high school hapa, wanataka fisi, wanataka hata wanataka tu nje. Sina namna ya kufanya. Sasa sisi tunaomba tafadhali mheshimiwa wakuje watusaidieko, tuchue tutaishi wapi. Tuko tu hivi, hatuna kila kitu. Hata wenye wanapipi wamepaki tu hivyo, hawana kitu. Mwenye alikuwa ameenda kufua blanketi ndiye alipaki tu nayo peke yake. Hana kitu, amepaki tu hivyo. Kila nyumba yote iliungua. Watoto na sisi wa mama hata tunalalanga tu nje. Hatuna pali pa kulala. Tafadhali mtusaidie. Hivyo nasema
pole. Mungu ni mwema kwamba hakukuwa na maisha ndani ikapotea. Mali ya dunia tutapata nyingine, lakini maisha hatungepata. Kwa hivyo nasema shetani ashindwe, lakini Mungu wa amani naye ametetea uhai. Now, the newly licensed bar owners in Kirinyaga have raised concern over continued harassment and property destruction by local chiefs and their assistants. Now, Freddie Kinyua, who is the chairman of bar owners in the region, has appealed to authorities to refrain from targeting legitimate businesses under the guise of cracking down on illicit liquor. Kuhusiana na hii biashara ya pombe ni kuwa tumepitishwa na tumepitia njia mingi sana ndio mtu apate license, na sio njia zenye magendo ama nini. Ni njia ya kuwa umeangaliwa na public health officer, security ya hiyo area iko mambo mingi sana mpaka ikaonekana wewe unafaa kuwa na license. After kupata license, sasa machifu ndio hawa. Tunajua kabisa yule mtu ako na right na ndio anapeana license kikatiba ni county government. Kindiki anapeana license, anaweza pea mtu amba. Sasa shida ni kuona sasa machifu nao wameingia, wanaharibu kila kitu, biashara za watu, na mtu ako na license ambaye amelipa almost 40,000. Ndio tunasema hivi, wenye vilambu Kirinyaga wale walifaulu kupewa license na county government ya ani Mumbi wa Iguru, na ambaye anatusupport tufanye biashara bila kusumbuliwa, bado kuna watu wengine wanakuja kutusumbua. Administration kupitia county commissioner wa Kirinyaga amekuwa akituma machifu, wanakuja masinani, wanakuja kwa kilamu, wanaharash wanabiashara, wanachukua ma license yao, wanaenda nayo, wanaambia mtu hatafanya kazi tena. All right, that does it for us here on Trending News. Thank you so much for your time, and let's do this again tonight on The Bottom Line KE. My name is Brian Amoy. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations.